Hello guys! Andito na tayo ngayon sa Module 3 nyo. So ano nga ba yung meron sa Module 3? So ang title ng Module 3 is Creating Program Variables Using C, Java, and Python Program. So ngayon, ipapakita lang natin sa video na to yung sa C programming language. Yung sa Java at Python, okay? It's up to you na lang kung iraran nyo pa ba siya sa compiler na dev C++ or kung hindi na. Whereas ang Python program naman, pwede nyo i-access yung link na binigay ko sa Google Classroom nyo. Pwede nyo i-run yung code or yung program na nasa modules nyo, okay? So variables. Variables are the names you give to computer memory locations which are used to store values in a computer program. So ngayon, gagawa na tayo ng variables natin. So, paano gumawa ng variables? So, tingnan natin ngayon. So, open nyo ulit source file. Yun, include stdio.h. Okay? Next, i-open natin. Int main, close open parenthesis, close open bracket. So, ready na yung program natin sa loob. Paano nga ba mag-declare ng variable? So, ang una natin gagawin, example, may variable tayo na meron tayong i-store na dalawang number sa variable natin. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang variable. So, paano yan i-declare? Maraming mga ways kung paano mag-store ng variables. Marami siyang codes. First na i-introduce ko sa inyo, yung int. Yung int na keyword represents the number integers. So, i-declare natin dalawang variables. Si x, meron kang x variable, and meron ka ring int y variable. Yun. Pagtapos mo mag-declare ng variables na gagamitin mo, so, ilalagay mo na yung value. So, nakagawa ka na ng variable, pwede mo na siya lagyan ng value. Sabi natin, si x ay 14 and si y ay 20. Yun, na-declare na natin yung variable, ito, and nalagyan na natin ng value. So, pwede na natin siyang gamitin. Ang gamit lang muna ng mga variable natin ngayon is ipapalabas lang natin sa computer. So, paano ba yan? So, ipiprint ulit natin. Print F. Ang una natin ilalagay niyan is, sabihin natin, value of is equal to percentage D tapos N and D. The value of y is equal to percentage D. So, print F, value of x, percentage D, backslash N. Value of y is equals to percentage D, backslash N. So, ano yung ilalabas nito? So, ang sinabi ko lang dito is, computer, ilabas mo nga yung value ng x at yung value ng y. Ito yung pagkaintindi ng computer, babasahin niya muna dito, inopen mo yung program, dineclare mo yung variable, dilagyan mo ng value yung variable, tapos sinabi mo yung function na print F. Okay, value of x is equals to percentage D and value of y, percentage D, backslash N. So, ibig sabihin, i-define agad natin na x, okay, x and y. Compile and run natin. Variables. Okay, nakagawa na tayo ng variable, napalabas natin. So, mission accomplished. Andito na tayo sa Module 3.1. Pag-uusapan natin yung data types sa C language programming. So, ano nga ba yung data type? As its name indicates, a data type represents a type of data which you can process using your computer program. It can be numeric, alphanumeric, decimal, name, Zara Ali, class 6, section J, age 13, gender female. This way, we realize that in our day-to-day life, we deal with different types of data such as strings, characters, whole numbers, integers, and decimal numbers. For example, C and Java programming languages use int to specify integer data, whereas char specifies a character data type. Subsequent chapters will show you how to use different data types in different situations. So, C pa rin yung pupukusan natin ngayon ha. So, sa C and Java data types, parehas lang sila ng ginagamit na keyword sa mga data types. Okay? Ang character is char and the number int is from -2 billion. So, isa lang yung ibig sabihin nito. So, kada data types na i-deal natin, nire-represent siya ng isang keyword. Okay? Like yung character, char. Yung number, int. Yung small number, specifically sa small number to siya, yung range niya is from -32,768 to +32,767. So, yun yung small number. Ang long number, which are represented by a keyword long, is represented from the value of -2,147,483,648 to +2,147,483,647. While the decimal number or float, okay? So, nagdi-deal na yung float sa sobrang lalaking mga numbers like 1.2 times 10 to the power of -38 to 3.4 times 10 to the power of +38 till 6 decimal places. So, pwede na tayo mag-store ng decimal gamit ang float na data type. So, yun lang yung sa data types. Next natin na topic is yung Module 3.3. So, sa Module 3.3, pag-uusapan natin yung keywords. So, may separate
chapter or module talaga yung keywords. So, para mas madali nating intindihin ang programming. So, ano nga ba yung keywords? So far, we have covered two important concepts called variables and their data types. We discussed how to use int, long, and float to specify different data types. We also learned how to name the variables to store different names. So like int, long, and float, there are many keywords supported by C programming language which we will use for different purposes. So different programming languages provide different set of reserved keywords, but there is one important common rule in all programming languages that we cannot use a reserved keyword to name our variables, which means we cannot name our variable like int or float. Rather, these keywords can only be used to specify a variable data type. So for example, meron tayo nito. Gumawa tayo ng program. Nag-declare tayo ng variable na int float. Nag-name tayo ng variable na float. Tapos nilagyan natin yung float ng 10. Pag print niyan, value of float is equals to %d. So dineclare niya ulit yung float. So ang lalabas niyan is error. Ito yung lalabas, int float. So nag-i-error siya. So kung gagamitin natin yung nag-i-exist na keyword as variable natin. So yun yung kaisang rule hindi natin gawin. So wag natin i-declare yung mga keywords na exist na sa programming language. So let's now give a proper name to our variable. Then the above program should compile and execute. So what if kung tinanggal natin yung float, pinalitan natin ng count. So yung count hindi naman gamit sa C programming language. So automatic siya kung iraran mo to. Okay, kung ika-copy paste nyo to sa dev C++ na compiler, hindi siya mag-error. So lalabas yung count is equal to 10. Lalabas to. So i-try nyo nga. So next, ano ba yung mga keywords na ginagamit sa C programming language? So ito, meron tayong auto, meron tayong else, meron tayong long, meron tayong switch, meron tayong break, enum, register, typed, def, case, extern, return, union, char, float, short, unsigned, const, for, signed, void, continue, go to, size of, volatile, default, if, static, while, do, int, struct, packed, double. So ito yung mga hindi natin pwede i-declare as variable. So yun lang sa ngayon na module. So sana naintindihan na. See you on next module.